Good morning guys. के छ हाल खबर आजको नयाँ नौलो खबर हामीहरु आज पनि जनकपुरमा छौं इट्स डे 2 आज and 6:30 7 बज्न लागेछ and morning को भ्यू let's check out कस्तो हुन्छ morning को भ्यू and morning दिउँसो भन्दा morning मा चाहिँ हल्का खाली खाली ओभर खाली खाली हुँदो रहेछ सो मार्केट पनि हल्का के भन्नु बिस्तारै बस्दैछ तर मर्निङ को माहौल जे होस् फ्रेश खालको रहेछ राम्रो म भन्नु आँट्छु भाइले चाहिँ अगाडि के प्याच प्याच भन्छ भाइ त्यही भन्नुहुन्छ त्यही भन्नु छ भने के थाहा अरे अब अगाडिको दृष्टिकोण देखो बाकी सकेछ Okay guys, अब म्युजियम तर्फ we're heading towards museum. Let's see के छ म्युजियम मा वाटेगा ओके गाइस अहिले हामीहरु एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि राम र सीताको विवाह भएको मण्डपतिर जाँदै छौं अनि बाइक टिकटको only 10 rupees 10 rupees per person अब भित्र गएर हेर्छौं के छ राम्रो तर फोटो खिच्न लागि चाहिँ बब्बा ठाउँ के यो हैन भाइ भरे फर्किँदा खिचौँ ल भाइ ओके बा अति देख्दो रहेछ नि भाइ कस्तो दामी है भाइ
भाइ चाहिँ हिरो हो So guys, this is the end of the tour. आजको टुर यहाँ समाप्त हुन्छ। अब जनकपुर हाम्रो अहिले आदर्शको होटलको ठ्याक्कै बाहिरपट्टि छौँ एन्ड अब धनुष धाम भन्ने ठाउँमा हामी जाँदैछौँ। यहाँबाट 20 मिनट्स लाग्छ अनि धनुष धाम हुँदै त्यहाँबाट घरतिर लाग्ने त्यहाँबाट। सो कोही पनि अब if you're looking for hotel in जनकपुरमा होटल स्टे गर्नु छ भने दिस होटल इज द बेस्ट होटल आई रिकमेन्ड। 800 रुपिस पर रुम नर्मल रुम, तर 800 रुपिसमा त्यो रुममा अब 5 जना पनि बस्न सकिन्छ कि अब कत्रो ठुलो खाट छ क्या। त्यही सो वी आर हेडिङ टुवर्ड अब धनुष धाम एन्ड अगाडि के हुन्छ देन वी विल डिसाइड। टेक केयर, आई सी यू सून। बहुत काम है। ओके गाइस, ओके अब बिर्तामोडतिर अब धनुष धामतिर कहाँ गइन्छ लेट्स सी। हाल्नुपर्छ अब ओके गाइस, अब पेट्रोल सकिसकेको छ। सो बेसिकली हामीहरू बिर्तामोडबाट जनकपुर पुग्दाखेरि मैले 12 लिटर पेट्रोल हालेको थिएँ। त्यो 12 लिटरमा अहिले फुल हालेको थियो। अहिले ओन्ली एक लाइन मात्रै देखाइरहेको छ। सो पेट्रोल हालेर Oh na na na, oh na na na, what would you do? Oh na na na, oh na na na, what would you do? Oh na na na, oh na na na, what would you do? Oh na na na, oh na na na. दाइ पेट्रोल पम्प कहाँ छ? पेट्रोल पम्प फुल ट्याङ्की कसरी छ पेट्रोल? 114 रुपैयाँ 50 लिटर फुल राइट यहाँ हो।
ओके गाइस, अब यहाँबाट चाहिँ धनुषा धाम हजुर होइन के होइन 16 किलोमिटर यहाँदेखि Oh na na na. Imagine you close your eyes and up and everything around you is gone. Oh, what if? बड़े के कारण से इनका मंदिर नहीं बनाया गया है ना। देखा मेरा बेटी जना राज के दाना होते हैं ना, कोई रूप में है ना, बाबा है ना, गुहार है ना, लावा है। ये कुंड में है पानी है ना, लगा चलता है समय ठीक ना जा करना। हाँ अब है Dhanusa Dham is believed to be a place where, according to legend, lies a remnant of Shiva Dhanus, Lord Shiva bow. The Ram broke into pieces during Sita Swayamvar, the engagement with Sita. It is believed that the remnant of the Dhanus at the root of 550 years old people tree is continuously growing towards its east every 3-4 years. It is 16 km from Janakpur Dham, the capital of King Janaki Empire. Okay guys. अहिलेसम्मको सबसे वाइल्ड एन्ड लङ्गेस्ट राइड यो मेरो थियो। बिर्तामोडबाट जनकपुरसम्म 265 किलोमिटर वान स्ट्रेचमा हामीले ट्राभल गऱ्यौँ, म र अनिल भाइ भएर। जाँदाखेरि आई वाज थिङ्किङ कि म फर्किन्छु भनेर, बट त्यहाँ पुग्दाखेरि यति साह्रो गल्यो कि हामीलाई त्यहीँ बस्नै पर्यो। बट म पनि रिकमेन्ड के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू जनकपुर जानुहुँदैछ भने त्यहाँ बस्ने गरी जानु। मैले तपाईँलाई होटलहरू पनि भनिदिएको छु, होटलको प्राइस पनि भनिदिएको छु, सस्तो पनि छ है। So if anybody is planning to go to Janakpur, make a plan to stay over there for a night, at least one day, right? And दुई दिन अब तपाईहरु बिहान जानु भयो भने अराउन्ड एप्रोक्सिमेटली 12 बजे 1 बजे पुग्नुहुन्छ। त्यहाँबाट 1 बजे हल्का यता छेउछाउको टुर गयो, त्यहाँको फुडहरु ट्राई गर्यो, अनि त्यहाँबाट हल्का राति रेस्ट गरेर भोलिपल्ट फेरि हल्का यताउता टुर छेउछाउको धनुषा धाम भयो, कति धेरै अरू धाम पनि छ त्यो हामीले जानु पाएनौँ। बट नेक्स्ट टाइम होपफुली नेक्स्ट टाइम हामी जान्छौँ होला फेरि पनि, इफ गड विल्स है। सो द्याट्स इट। अब अहिले फिलहाल चाहिँ हाम्रो जनकपुरमा हुँदै धनुषा धाम हुँदै महेन्द्र हाइवेमा आइपुगेको छौँ। अब यो महेन्द्र हाइवेले सिधै हामीलाई बिर्तामोड लानेछ, and we are heading straight towards Birtamod. And I'd like to thank everybody for watching the video, and thank you very much for being in the part of the journey. And it was an awesome ride, like my longest ride. म कहिले बिर्सिनु पनि छुइनँ यो राइड भनेको, बिकज कति मेरो ढाड दुख्यो यो राइडमा भन्दा मलाई थाहा छ कि मेरो अनिल भाइलाई थाहा छ। सो या, थ्याङ्क यू भेरी मच once again for being in the part of the family, being in the journey, for watching the video. And future-ma I'll bring you more beautiful videos, more exciting videos लिएर आउने छु। So please do subscribe and share and comment के मन पर्यो के मन परेन त्यसको विषयमा कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् होला। Yeah, thank you very much and I'll see you. Keep exploring guys.